you don't end up walking a lot back here unless you live here. And look at the conditions of the road. So obviously this hasn't been repaved. Mm-hmm. So see, that part was repaved. What about this side? The level of chaos in East Palo Alto is impressive. Soy Marta Barragán y él es Mark Dinan. Tenemos que traducirlo a español, pero Sí, está... sí. Okay. Sí, entonces estamos... I'm currently running for city council. I started getting involved when there was a homeless encampment over my back fence. It was pretty outrageous what was going on because we weren't enforcing the law. And so the campaign is working to bring positive change to East Palo Alto. How may I help you, sir? So there is a flyer for better roads, safer streets, parks, all the quality of life issues. You have our vote? You have our vote? Dans quelques semaines, ce sont les élections à East Palo Alto. Et on ne me parle que de cet homme, Mark Dinan. Un entrepreneur de la tech au conseil municipal, ce serait une première. Son programme est clair. Ouvrir les portes de la ville aux entreprises et aux promoteurs. Et à la surprise générale, Antonio lui a apporté son soutien. Son principal adversaire, c'est Ruben Abrica, soutenu par Laura et les habitants les plus fragiles de la ville. Si Mark Dinan gagne, c'est une victoire pour la tech, et la ville pourrait prendre le même chemin que le reste de la région. Des entreprises à perte de vue, des cadres retranchés derrière leurs écrans au travail comme à la maison, et surtout une vie en collectivité réduite à néant. Car c'est bien le modèle que propose la Silicon Valley, ici et partout ailleurs. Une société atomisée, hyper individualiste, où le collectif n'existe plus. Yeah, I need to clean this shit out. It got me used to living out the trunk. I usually get up 6 o'clock every morning. I gotta be to work at 7. I take care of people with developmental disabilities, mental disabilities, some physical disabilities. I'm blessed to still be out here, still be in it, still be alive. I grew up in a time where we wasn't even expected to make 21 years old, you know what I'm saying? Beside the poverty, shit, I had a great childhood, you know what I'm saying? I had friends, I had partners, I was able to live my life, I was able to run the streets and learn, you know? Jacket and Capone collaboration is too deep. Bitch niggas stay in your house and sleep. I keep that 4/5 tucked in my coat. Bitch niggas won't test AD. That black steel is aimed up at your throat. OG call. Al Capone est une légende ici. Avec son groupe Totally Insane, il a chroniqué le quotidien d'East Palo Alto, quand la ville était encore indésirable. Et l'a fait connaître dans le monde entier. Il incarne aussi le bouillonnement créatif de la ville, qui tend aujourd'hui à disparaître. Just nothing. 4 o'clock in the afternoon, though. Ain't no should be kids all over. We used to be thousands of us out here fucking tearing shit up. You know what I'm saying? Nowadays, everything is designed to keep you in the house. Video games, you got 200 channels. They designed the world for people to get out the street. Back then, it was go outside, go do something. Right. Get out my house, boy, quit looking at me. Go out there and play. Right. You ain't got no friends, get your ass up out of here. The whole environment changed. Yeah, the whole city changed. Once Facebook and Amazon moved in, we had no idea that this was gonna happen. City council wasn't telling us that Facebook was on its way. Shit. They just popped up like a bush of grass. Oh yeah, by the way, Facebook coming up next week. Goodbye. These are the 2 biggest companies in the world. When they come, they bring in the whole fucking way of life with them. Good job, Mark. I'm a software recruiter. I'm deeply tied into tech.
which is very different from some of the profiles of people who are working, in East Palo Alto. I definitely represent a threat to a lot of the people who live here. Avant d'être candidat à la mairie, Mark Dinan s'est fait connaître en créant un groupe Facebook, où il dénonce l'inaction des élus et tout ce qui ne va pas à East Palo Alto. Son combat politique, il le mène surtout derrière son écran. I think we need to work with developers, make sure that they check all the boxes of not displacing people. But if they do that, let's get out of the way and let them build. And you have leaders in East Palo Alto that are lying to the people and making them scared. That's all they have. And Antonio is a very, very smart guy. I mean, we see things similarly. I'm thrilled to have his endorsement. We can actually get stuff done to move the community forward. Depuis qu'ils ont eu vent de ce soutien, Laura et ses voisins ne décolèrent pas. La pression des promoteurs se fait de plus en plus forte et ils pourraient tout perdre. Goodland, con amenazas, logró que muchas familias se fueran. 72 ya se han ido o se han movido, no porque quieran, sino porque les engañaron y les dijeron que el proyecto ya estaba aprobado. Como dice Marisela, por ciertas cosas han puchado a estas familias de que se vayan. Entonces tenemos que ser solidarios con estas familias, tratar de buscarlas y que tengan el derecho de regresar. Yo soy primera generación para mi familia. Tengo 4 hijos, una esposa. Gracias a Dios todos están en escuelas, universidad y todo. Pero tengo 35 años viviendo en ese apartamento. Quieren hacer aquí un edificio de 7 pisos. Es ridículo. Para que hoy vengan y me digan que van a tumbarnos, que nos quieren reubicar, que te mandan no sé a dónde. Entonces la ciudad tiene que parar eso, por favor. I should make it clear, guys, I don't set the agendas. Like, I just get what I receive from the mayor, vice mayor. I don't call the shots in terms of, oh, I want this to be on that date. Do you get to vote? Yeah, I get to vote. Antonio se rend-il compte qu'en soutenant Mark Dinan, il a fait fausse route et trahi les siens? Difficile à dire. Rubén Abrica, lui, ne laisse planer aucun doute. Voilà plus de 30 ans qu'il défend les habitants de la ville. Buenos días. Estoy corriendo otra vez para el City Council. ¿Ah? Estoy corriendo para el City Council. Oh. So, sí. ¿Usted puede votar o conoce gente que vota? Ok. ¿Sí? Sí. Ok. Ándale. Gracias. Bye. À 70 ans passés, Rubén Abrica, c'est l'antithèse de la tech. Il n'est pas sur les réseaux sociaux et a seulement $2000 en poche pour mener sa campagne. Il est un spécimen rare dans la région. Un des derniers à défendre les valeurs de la démocratie et du service public face au pouvoir des géants du numérique. I run a lot of campaigns, maybe about 10. The biggest change that I've seen is the fact that so much money has been put into campaigns recently. It means that it's going to be the people with big money that will control the city. When we were looking at development size, one of the candidates said, do it all, 5 million square feet, like 6 big towers, 10 floors. And for a small community, that's monster development, I call it, without any thinking about the impact it would have and how it would displace a lot of people. It'd be like another Facebook in a way. New face filters on Instagram today. This is my favorite one so far. Nice job, team. He imaginado 2 o 3 veces mi vida fuera de East Palo Alto y pienso que no sería lo mismo. En otras ciudades no siento que haya mucho la conexión con la comunidad. El estar detrás de una computadora por mucho tiempo te hace ser un poquito más insensible. Hay una gran desconexión con la humanidad. ¿Quieres 4? ¿La comadre está dormida ya?
Quelques jours plus tard, je retrouve Ruben et les autres candidats aux élections municipales. Un festival a lieu dans la ville. Un rassemblement populaire, emblématique de ce que ses habitants veulent sauver. No me parece justo. Primero nos dan una mesa a última hora. Don Carlos, bueno, yo hablé y me dijeron, no sabemos dónde está tu espacio. Y después llega Amy y con su perfecto inglés le ponen una mesa. No, pero por lo menos tenemos ya conseguí una decoración, aunque sea del enemigo. ¿Cuál enemigo? Woodland Apartment del Diablo. What's up, everybody? How y'all doing today? What a beautiful crowd. I've been born and raised East Palo Alto for 28 years. So I'm going to teach y'all a little bit about the history of East Palo Alto through spoken word. So thank you very much for listening. 83 year we became a city, as in ancestors still with us. I think it's easy for people to not see the humanity in someone that they disagree with. Poetry allows me to see other people's humanity while they may sometimes forget mine. If they just see me as a talking head, as opposed to someone who grew up his whole life here and wants to see it better. Poetry allows me to make sense of the good and the bad. As in repeat after me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you. Les élections se rapprochent, et le visage de Ruben Abrica pourrait laisser place à celui de Mark Dinan, dans l'organigramme du conseil municipal. This is this year's 7 candidates for East Palo Alto City Council. Mark Dinan, you will speak next. Hi, good evening. You deserve a city with safe streets, available parking, and sidewalks. You deserve a city with much more housing, and it should not take 4 years to approve a new apartment building. You know, we strongly reject the notion that development on empty lots will lead to displacement. So I'd ask you, this November, vote for a better East Palo Alto and Mark Dinan for City Council. Thank you so much. Se te acabó el tiempo. Development, it needs detail and concern and not just helter-skelter, throwing a building here, throwing a building there. Look at that Amazon building. That is so stupid. And they're going to build another one across the street. Okay. Ruben, perhaps you have something to say on this? Well, I want to remind all of us of some statistics. 60% of our residents are renters. 20% are protected as a result of the rent stabilization law, which protects people from being arbitrarily evicted and from increases in rent. It is the 20% or so that I think need our compassionate and constructive approach to protect them. Thank you. Thank you. Next up is Minister and Coach. My father, for 25 years, he was a waiter. I have very vivid memories of him sneaking us into Sunday brunches, and we'd have to pretend not to know who he was. He'd serve us orange juice. So he really made the most of it. Oh, he is? Yeah, as a kid, you grow up, and you see that you've been given the short end of the stick by society. And there's these structural issues that you don't have the language for, but you grow up with. I would love to help spark people to believe they can fight back. Depuis des mois, Antonio et Laura ne se sont plus croisés. Ils ont pris des chemins opposés.
Aujourd'hui, Laura a convoqué Antonio. Estamos un poquito decepcionados porque estás apoyando a dos personas que no estamos de acuerdo en cómo nos han tratado, nos han dicho que somos inquilinos delincuentes. Así como yo te apoyé en tu campaña, me siento dolida porque apoyaste a estos que nos ofendieron. O sea, así como yo te lo estoy diciendo, así me gusta decir las cosas. Sí. ¿Sabe qué, Laura? Siempre en la política va a haber desacuerdos. Sí va a haber desacuerdos, pero nos tenemos que defender. Y yo a lo personal siempre voy a respetar a esta comunidad, y especialmente los inquilinos. Nosotros queremos que tú, que tienes el poder, que eres concejal, que tú les hagas ver a las demás personas la realidad que estamos viviendo. O sea, el desplazamiento ya ocurrió, el crimen existe. Tienes que tener en cuenta de que esto que está haciendo Woodland apenas es el primer proyecto. Es que entiendas la gravedad del problema y pues que estés de nuestro lado. Y estoy bien agradecido y bendecido que tomaron el tiempo para compartir sus perspectivas y sus verdades conmigo. Porque yo puedo leer cientos de páginas de póliza, pero no hay nada que se compara a una persona diciéndome lo que le afecta, cómo se sienten de un proyecto, el temor, la emoción. Cuéntenme mi apoyo, guys. En serio. Gracias. No, ustedes. Gracias por tomar. Antonio, nada más, te espío ese día. Algo a ver. Si quieres, siéntate al lado conmigo, luego pisa mi pie cuando digo algo más. Que me pongo un collar. El link de Zoom y pues ya. Si quieren, voy a su casa a hacer la junta ahí. Antes veía la política de otra manera, como a todas las personas que aplicaban, yo las veía como, uy, qué grande, me gustaría tomarme una foto con ellos. Pero cuando empiezas a hacer activismo, a trabajar con la comunidad, tú te vas dando cuenta en este transcurso quiénes realmente están trabajando para apoyar a los más vulnerables. ¿Saliste bien? Hey, eres buen fotógrafo. Y ahora, honestamente, que veo la lista de las personas que están aplicando, dije, a lo mejor el siguiente año lo hago yo. Laura, future maire d'East Palo Alto. L'histoire serait belle. Et je dois dire qu'en la filmant, j'y ai moi-même pensé. Alors que je quitte la ville, son sort n'est pas scellé, loin de là. Mais ses habitants ont remporté plusieurs victoires. La mesure L, destinée à aider les plus fragiles, a été adoptée haut la main. Ruben Abrica a été réélu à la mairie et continuera de défendre les plus humbles. Les locataires des quartiers ouest, eux, n'auront pas à déménager. East Palo Alto reste encore the last town, une exception dans la Silicon Valley. La dernière ville à tenir tête aux géants de la tech. Again, no.